পানীয় জল তো বটেই, দৈনন্দিন কাজের প্রয়োজনীয় জলের জন্য হাহাকার পড়ে গিয়েছে গোটা বেঙ্গালুরুতে। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে বাইরে থেকে এক বালতি জল কিনতে গুনতে হচ্ছে 1000 থেকে 2000 টাকাও। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই দামও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। গত কয়েকদিন ধরেই বেঙ্গালুরুতে এমনই জল যন্ত্রণার ছবি উঠে আসছে। শহরের বেশিরভাগ নলকূপ শুকিয়ে যাওয়ায় জলের জন্য হাহাকার আরও বেড়েছে বলে দাবি স্থানীয় প্রশাসনের। সেই চাহিদা মেটাতে বাইরে থেকে জল কিনতে গিয়েও দামের কারণে নাভিশ্বাস উঠছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। শহরের আবাসন কর্তৃপক্ষগুলি নোটিশ জারি করে বাসিন্দাদের আগেই জানিয়ে দিয়েছেন কোনোভাবেই জলের যেন অপচয় না হয়। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকদিন 20% জলের খরচ কম করতে হবে। কেউ যদি এই নিয়ম না মানেন তাহলে তাকে 5000 টাকা জরিমানা দিতে হতে পারে। ফলে আরও বিপাকে পড়ছেন বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে খবর, কোনো কোনো জায়গায় জলের ট্যাঙ্কার আসছে ঠিকই, কিন্তু সেই ট্যাঙ্কারের আসার খবর পেতেই জল নেবার হুড়োহুড়ি পড়ে যাচ্ছে। ফলত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। আর শুধু তাই নয়, এমন পরিস্থিতিতে দীর্ঘ লাইনও পড়ছে। ফলে অনেকেই জল না পেয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরছেন। আবার কখন ট্যাঙ্কার আসবে, আদৌ আসবে কিনা, সেই অনিশ্চয়তা নিয়ে অপেক্ষা করতে হচ্ছে তাদের। পাট্টা নাগেরের এক বাসিন্দা জানিয়েছেন তাদের এলাকার পরিস্থিতি শোচনীয়। জলের জন্য হাহাকার করছে লোকজন। তার অভিযোগ, এমন পরিস্থিতিতে প্রশাসনের কেউই এসে সমস্যার খোঁজ নিচ্ছেন না। যদিও প্রশাসনের তরফে একটি ট্যাঙ্কার আসছে, এক পাত্রের বেশি জল নিতে দেওয়া হচ্ছে না। আরও এক বাসিন্দার কথায়, ঘরে স্নান করার জলটুকুও নেই। এক বালতি জল দিয়ে পরিবারের 5 জনের কাজ চালাতে হচ্ছে। সেখানকার বাসিন্দাদের দাবি 3 মাস ধরে জলের সমস্যা চলছে, কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে সেই পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। I am in this locality from 2015. So for last 2 summers it's very horrible for us. So I stay in nearby apartment. We have about 100 flats, which are 2 blocks consisting 50-50 flats. So every summer we have a challenge and we need to restrict ourselves. We need to be without water for few days or few hours, so where we need to cut down and again we need to fill the tanks. I am in this locality from 2015. So for last 2 summers it's very horrible for us. So I stay in nearby apartment. We have about 100 flats, which are 2 blocks consisting 50-50 flats. So every summer we have a challenge and we need to restrict ourselves. We need to be without water for few days or few hours, so where we need to cut down and again we need to fill the tanks. And during summer the tankers are very costlier. So now the regular guy who comes for us, he used to charge 600-500. Now he is asking 800-900 rupees. Whereas for others, again he asks 1500-1600. So that's a challenge that we are facing as of now. And we are still in the month of March, first week now. So we have 2 more months to run this crisis. So we need to see how it goes. Saw in news, so where BBMP has come up with a website where all tanker owners must register their details to fix the price. So firstly, that is very important. See, today I'm in position to pay. Tomorrow I may not be able to pay that tanker what they are demanding. So the price should be common for everyone. Secondly, they need to think on alternate sources where waters are available within levels. They need to drill the borewell and provide for common houses. First thing that we all notice is the individual houses' boreholes have dried up. So including my house over here, and the neighbors on the left and right as well. So we had to resort to this public borewell. That also dried up after a few months. This was around September, October last year. So that has also dried up now. And we had to resort to calling these guys who supply tractor. And there also it's yeah. And because of the demand supply issues, people are willing to pay any price, and typically these guys supply to the apartments because they are willing to give up to 1500. So we kind of lose out in that bidding process. So I'm currently paying between 1000 and 1200 per tractor, and it lasts me about 7-8 days. I don't know, maybe they could make it a fair play, because if middle class is suffering, then obviously think about the plight of poor people as well. So maybe they need to pool the resources together and make it a level playing field, like something like a online portal where we can book, and so that everybody can pay the same price, not having to fight between us for this. The water crisis in Bengaluru is becoming more serious by the hour. Unfortunately, the state government had all information available with them. Experts had warned the government. Geologists, meteorologists, officials in the government had all indicated to the government that the monsoons will be failed. There is a severe water crisis that Bengaluru is staring at. Despite these warnings, the government did not take any action preemptively. Today, the drinking water crisis in the city has become severe. Literally hundreds of apartments complexes
hundreds of areas do not even have a single drop of drinking water available. Close to 50% of the city's borewells have dried up. And today the government is trying to say that they will take over the tankers. And by taking over the tankers, they are also disrupting an already existing supply chain and further contributing to increasing the problem. Today I met with the chairman of BWSSB, asked him what are the steps the government is taking. We also offered a few suggestions. One of the few things that we suggested was that there are many industrial complexes in Bengaluru, lot of water that is used for construction activity. So all of these bulk users must be supplied with treated water for non-potable use, and drinking water must be sparingly used and must be adequately redistributed in areas where there is need and shortage. High News Network.